Oke, langsung kita bahas seperti biasa. Tidak apa-apa, hanya Syahda dan Aura. Nanti gantian ya untuk membaca jawabannya. Alright, let me share the screen first. Yep. Baik, kita mulai dari teks ini untuk nomor 14 sampai 20. Jadi hanya tersisa 6 soal. Nanti kita ada file yang baru. Mungkin sudah ada yang menerima dari Mas Ari, tapi kalau misalnya belum belum diterima nggak apa-apa, nanti Miss Nana akan share screen juga. Okay, so the first text, let's go. More than 2 billion cups of coffee are drunk every day, and for many working life would feel impossible without it. As traditionally tea-drinking countries like China are seduced by coffee's charms, it may soon become the world's favorite drink. What is driving this insatiable thirst? And how has the beverage come to conquer the world? Coffee's story starts in the lush highlands of Ethiopia, the natural homeland of the delicate coffee Arabica plant. Although they are called coffee beans, the plant is not a legume, and the fruits of the coffee tree look more like cherries when they are first picked. The seeds inside are extracted and dried before the process of roasting turns them into the hard, nutty nodules we feed into our grinders. Okay, jadi ini tentang kopi ya. I think, yeah, I mean, coffee drinks are getting more and more popular. So, uh, uh, sangat wajar kalau misalnya ini menjadi fenomena. Oke. Jadi sudah lebih dari 2 juta cangkir kopi diminum setiap hari untuk oleh banyak orang karena kayaknya kehidupan di dunia kerja itu tidak mungkin bisa dilalui tanpa kopi. Uh, karena hal ini bisa dilihat dari negara yang memang banyak mengkonsumsi teh seperti Cina sudah mulai tergoda dengan uh, pesonanya si kopi ini. Mungkin kopi akan menjadi salah satu minuman favorit di dunia setelah ini. Apa sih yang membuat orang ini sangat menyukai kopi ya? Sangat tiba-tiba kayak haus akan kopi. Dan bagaimana minuman kopi itu bisa menaklukkan dunia. Cerita kopi itu dimulai dari tanah subur di Ethiopia. Jadi kopi Arabica, tanaman kopi Arabica itu asalnya dari Ethiopia di Afrika. Meskipun mereka disebut biji kopi, tanaman tersebut itu bentuknya bukan biji-bijian. Dan buah dari kopi sendiri lebih mirip seperti ceri daripada biji ketika mereka pertama kali dipetik. Terus biji di dalamnya itu diambil dan dikeringkan sebelum proses roasting atau proses disangrai ya roastingnya itu. Jadi digoreng di atas wajan tanpa minyak, mengubah mereka menjadi benda yang keras dan seperti kacang yang kita taruh di grinders kita. The Oromo people from Ethiopia are thought to have been the first to have noticed the stimulating effects of these beans, and coffee still remains an important element of their traditional cuisine. Exactly how and when it spread beyond Ethiopia is still the subject of many legends, but the available historic records suggest that the Sufis of Yemen were the first truly devoted drinkers outside Africa in the Middle Ages. Its caffeine helped them to continue their practices late into the night, while the roasting of the bean was apparently taken as an analogy for the transcendence of the human soul. Coffee houses soon spread across the Middle East and the Ottoman Empire, where they caught the attention of Western traders
who took the Beguilan drink back to their home countries in the 17th century. One newspaper advert in 1657 described the drink as having many excellent virtues, closes the orifice of the stomach, fortifies the heart within, helps digestion, rights up the spirit. Created by Helsinki on Twitter, Hels XNKI on Twitter. Some studies suggest that coffee can offer some protection from certain common diseases. A recent review of the evidence by Susanna Larsson at the Karolinska Institute in Sweden found that each cup of coffee per day is associated with a 6% reduction in the risk of type 2 diabetes. Laura van Dongen at Wageningen University, meanwhile, has found that regular coffee drinkers were at least 20% less likely to die from heart disease. Jadi, kopi itu mungkin dimulai dari orang-orang Oromo di Ethiopia, yang pertama kali mereka itu menyadari adanya efek stimulasi dari biji-bijian itu, biji kopi maksudnya. Dan kopi masih menjadi bagian dari elemen yang penting dari olahan tradisional mereka. Bagaimana persisnya kopi ini menyebar keluar Ethiopia itu masih menjadi perbincangan legenda gitu di banyak tempat. Tetapi menurut catatan sejarah, yang pertama kali meminum kopi itu di luar Ethiopia adalah kaum Sufi di Yemen. Ketika mereka itu di abad pertengahan ya. Jadi kafeinnya membantu mereka itu untuk fokus berlatih menari ya. Sampai malam, sedangkan sangkrainya itu dibuat seperti analogi naiknya jiwa manusia ketika mereka mati. Dan akhirnya setelah peristiwa itu, rumah-rumah yang menyediakan kopi itu menyebar di sekitaran Timur Tengah dan juga Kerajaan Ottoman, di mana mereka tuh akhirnya kayak menangkap perhatian orang-orang Barat itu, pedagang-pedagang Barat. Kemudian membawa mereka pulang ke negaranya pada abad ke-17. Salah satu iklan koran pada tahun 1657 mendeskripsikan minuman kopi sebagai banyak virtues. How do I say that? Virtues is like something related to your soul. Kemudian menutup penyakit di dalam perut, melindungi hati dari dalam, dan juga membantu pencernaan, dan juga membuat kita lebih bersemangat. Itu dibuat oleh sebuah akun bernama HealthXNK di Twitter, dan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kopi dapat melindungi kita dari beberapa penyakit umum. Jadi ada review dari bukti yang disediakan oleh Susanna Larsson dari Institut Karolinska di Swedia, menemukan bahwa setiap kopi yang diminum setiap hari itu bisa diasosiasikan dengan 6% penurunan tipe 2, diabetes tipe 2. Laura van Dongen dari Wageningen University, kayaknya tuh German. Laura van Dongen, Wageningen, telah menemukan bahwa peminum kopi setidaknya 20% berkurang risikonya untuk mati dari penyakit jantung. Oke, kita mulai. Siapa saja yang di sini? Kita mulai dari Aura ya, because Aura was the first one here. Was it Aura? Yeah. Okay, let's go, Aura, number 14. People mistakenly classify coffee as a type of plant to which peanuts, chickpeas, or lentils belong. Is this statement supported by the passage which mentions
can eat. The passage states that coffee is not a legume, Mm-mm. unlike the other version of the word. Betul. Jadi bukan biji-bijian ya. Ketika diekstrak pun bentuknya seperti cherry. Good. Alright, number 15. Syahda, let's go. Syahda, are you there? Kalau Yeah, Syahda tidak. Oh, okay, let's go. each of the following statement in incorrect about coffee based on the text. Hmm. P. Not correct ya, yang tidak benar. That's, I think the B one, we can count that in. Yang B. No, yang B is correct. Which one? Sebentar, Miss. Yes, okay. Karena Yemen itu di Middle East ya, not in Africa, so that's correct. It's outside Africa. Yang D. D. Coffee can prevent us from getting some dangerous diseases, such as diabetes, but this is correct at the end of the paragraph over here. Review. Each of coffee per day is associated with a 6% reduction in the risk. Jadi menurunkan risiko berarti mencegah. Yang B, yang C juga betul karena masih menjadi misteri bagaimana mereka. Oh, no. Yeah, I think the answer is yeah. Oh, benar sih. Outside Ethiopia, betul. Outside Ethiopia, betul. Di sini exactly how and when it spread beyond Ethiopia. Beyond means outside. So I think there is no incorrect information about coffee karena China is as gradual becoming an emerging market karena mulai populer di sana juga. Terus coffee became more popular in the Western world, yes. Kemudian coffee first produced and consumed outside, yes. Coffee can prevent us, yes. Coffee had come out of Africa even before the Westerners found out about it. So, jadi kayak dari Ethiopia terus ke Middle East baru Westerners. Okay, so let's skip this one. Thank you. Let's go to Adisti. Are you there? Number 16, please. Yang ini yang kosong ini. Mana? Number 16. Number 16, yeah. Yes. Which sentence below is the best fit for the blank in paragraph 3? The answer is B. The early drinkers were firm believers in its medical properties. Okay. Okay, yeah. So it relates to the health ya, medicinal properties karena ininya tentang kesehatan semua jargonnya. Okay, good. Next, number 17, Izar.
Mm-mm. Coffee was first spread and consumed outside of Ethiopia by the Sufis in Yemen. Mm-mm. Is it possible to dispute this statement using information mentioned in the passage? A. Oke. Apakah bisa kita mendispute atau iniin ya? Bisakah disanggah dengan statement yang ada di passage? Coffee was first spread and consumed outside of Ethiopia by the Sufis in Yemen. So, apakah bisa disangkal? I don't think so. Karena di sini ada ya. Kan sebenarnya kita nggak tahu ya kapan itu keluar. Tapi ada historic records. Yang pertama kali minum adalah Sufis of Yemen. So, no. The answer is no. As it is specifically stressed how the historic records indicate that they were the first. Dan mereka peminum early drinkers mereka, termasuk early drinkers yang pertama kali menikmati kopi di luar Ethiopia. So I think no, you cannot dispute this statement using the information since the information in the text support the statement. It's okay. All right, let's continue to Aura again. If coffee houses blah 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 to the Middle East and Ottoman Empire, Western traders probably would have brought coffee back home. Okay, if coffee B. houses Yang B. hadn't, yes, that's correct. Hadn't spread. Ini conditional sentence type 3, okay? Jadi sentence-nya past perfect tense diikuti dengan word have, verb 3. That's past perfect tense. Past perfect tense in conditional sentence type 3. Okay. Syahda, number 19. Syahda, are you there? Number 19. Okay, I'll call Adisti instead. Number 19, please. Okay, is Adisti there? What about you guys? Adisti, are you there? Yes. Okay, let's go number 19, please. What meaning does the modal bold carry in Yeah. this context? The answer is A. Yes, possibility. Jadi mungkin aja orang-orang tidak akan bekerja kalau belum minum kopi. Good. Okay, last one, number 20. Let's go to Syahda. Are you there? Okay. Lisa, number 20, can you read? And what's the answer? According to the passage, coffee is proven to have many blah blah blah, including association with lower risk of getting diabetes and death from heart disease. Which one is best to fill the blank? Which one? Perks, that's correct. Perks itu artinya keuntungan ya. Okay, good. Now, let's continue to the next file. I think you just got it this morning, but it's okay. Coba miss. Gimana stopnya? Stop share. Okay. Ya, jadi I am going to open the file first. And I will give you like around, let's see, 2 minutes probably to, no, 5 minutes to look into it. Sebentar aja. Jadi biar kalian bisa lihat overview-nya.
Where is it? Oke. Oke. Kita karena waktunya agak sedikit, mungkin kita akan bahas number 1 to 5 ya, or number 1 to 4. I'll give you 5 minutes to take a look first. Let me share. Terusnya ini udah di-share sama Mas Ari sih, cuma nggak apa-apa. Mungkin kalian belum sempat membuka atau belum sempat melihat. I'll share it to you. Please read this text and these questions. Okay, 5 minutes.
Oke, mungkin sudah sempat dilihat ya. Kita langsung mulai. Ada teks yang pertama tentang salinity of ocean water. Oke, jadi yang pertama ada the salinity of ocean waters is analyzed. It is found to vary only slightly from place to place. Nevertheless, some of these small changes are important. There are three basic processes that cause a change in oceanic salinity. One of these is the subtraction of water from the ocean by means of evaporation, conversion of liquid water to water vapor. In this manner, the salinity is increased since the salts stay behind. If this is carried to the extreme, of course, what crystals of salt would be left behind. This, by the way, is how much the table salt we use is actually obtained. Jadi keasinan dari air laut sendiri itu dianalisa dan ditemukan bahwa perbedaannya itu hanya sedikit dari tempat ke tempat. Akan tetapi beberapa perubahan kecil ini juga patut untuk diperhitungkan. Dan ada 3 proses dasar yang dapat menyebabkan perubahan pada keasinan air laut. Salah satunya adalah substraksi air dari laut yang airnya tuh maksudnya menguap. Jadi perubahan air dari air menjadi uap itu kan ketika kayak kalau misalnya di tengah laut panas sekali airnya menguap. Nah, itu bisa menyebabkan naiknya keasinan atau kadar garam di air laut. Karena garamnya ketinggalan, nggak ikut menguap. Kalau ini dilakukan terus-menerus secara ekstrim, akan bisa menciptakan kristal. Bukan menciptakan sih sebenarnya, maksudnya kayak garamnya akhirnya terkristal. Gitu. Ini adalah garam meja yang dibutuhkan. Ya kalau misalnya mereka menguap itu yaitu garam meja yang kita butuhkan. The opposite of evaporation is precipitation, such as rain, by which water is added to the ocean. Here, the ocean is being diluted so that the salinity is decreased. This may occur in areas of high rainfall or in coastal regions where rivers flow into the ocean. Thus, salinity may be increased by the subtraction of water by evaporation or decreased by the addition of fresh water by precipitation or runoff. Jadi kebalikan dari evaporasi adalah presipitasi yang disebabkan oleh hujan, di mana air segar itu ditambahkan ke laut. Sehingga keasinannya atau kadar garamnya itu menurun. Ini bisa saja terjadi di area yang curah hujannya tinggi atau di daerah tepi pantai, coastal, di mana sungai atau mangrove ya, sungai itu mengalir langsung ke lautan. Sehingga kadar garamnya bisa dinaikkan. Jadi kesimpulannya, kadar garamnya bisa dinaikkan dengan pengurangan air oleh evaporasi atau diturunkan dengan penambahan air segar dengan presipitasi atau aliran sungai tadi yang langsung mengalir ke laut. Normally in tropical regions where the sun is very strong, the ocean salinity is somewhat higher than it is in other parts of the world where there is not as much evaporation. Similarly, in coastal regions where rivers dilute, the sea salinity is somewhat lower than in other oceanic areas. Normalnya di daerah tropis, di mana matahari itu bersinar dengan sangat kuat, kadar garam air laut itu lebih tinggi daripada daerah lainnya, di mana daerah lain mungkin tidak memiliki evaporasi setinggi itu. Bisa juga di daerah coastal, di daerah pantai, di mana air sungai itu bercampur dengan air laut, sehingga kadar garamnya itu lebih rendah daripada yang di
daerah samudra yang di laut-laut besar gitu. A third process by which salinity may be altered is associated with the formation and melting of sea ice. When seawater is frozen, the dissolved materials are left behind. In this manner, seawater directly beneath freshly formed sea ice has a higher salinity than it did before the ice appeared. Of course, when this ice melts, it will tend to decrease the salinity of the surrounding water. Jadi, proses ketiga itu di mana kadar garam itu bisa dirubah, itu diasosiasikan dengan formasi dan melelehnya es di atas permukaan air laut. Ketika air laut itu membeku, zat-zat yang sudah larut itu ketinggalan. Jadi garamnya nggak ikut membeku. Karenanya air laut yang ada di bawahnya ini es itu kadar garamnya sangat tinggi. Lebih tinggi daripada sebelum esnya itu muncul. Tentu saja ketika esnya meleleh, itu akan menurunkan kadar garam di air-air sekelilingnya. This is about the salinity of seawater. Let's see. Probably we can try with Aura again, number 1. According to the passage, the ocean generally has more salt in tropical areas. It's correct, karena the sun is very strong, ya. Karena mataharinya sangat kuat. Okay, number 2. Adisti? Is Adisti there? Okay, let's go. Which of the following statements about the salinity of a body of water can best inferred from the passage? The answer is A. First factor? Yep, that's correct. Tuh, jadi faktornya tidak hanya satu, tapi bisa beragam. Apa yang menyebabkan naiknya kadar garam itu berbeda dengan turunnya kadar garam. Okay. Alright, next number 3, Nizar, please. Why does the author mention the Weddell Sea? Apakah dimension ya Weddell Sea? Was it mentioned in the text? I don't think so. Oh, ini mungkin kurang informasinya. Let's skip number 3. Nizar, you can read number 4. Number 3 nggak ada jawabannya karena Weddell Sea-nya tidak ada di teks. Okay. Okay, let's What go. can we infer about the water near the bottom of oceans? Kalau misalnya air yang di atas permukaan itu kadar garamnya tinggi karena evaporasinya tinggi. Kalau air semakin dalam airnya, kira-kira akan semakin asin atau tidak? Iya. Yep, okay. Sebenarnya bukan it decreases the salinity of the surrounding water, but the salinity is decreasing. Mungkin diksinya agak salah ini beberapa soalnya. It's okay. Let's learn from the text instead. It's supposed to be, let me revise. Wait. How do I write down? Mana nulisnya? Can I? Oh. How to add text over here? Cannot. Berarti the salinity is decreased. Salinity is decreased. Okay. Jadi bukannya it decreases the salinity of the surrounding water, but the salinity is decreased. Salinity airnya sendiri itu sudah
menurun karena semakin dalam berarti evaporasinya semakin rendah karena tidak tersentuh dengan matahari. It is relatively warm juga tidak benar ya, semakin dalam kita, kalau di zona abisal mungkin kalian belajar tentang ini di pelajaran, I don't know what is the subject, probably geography or biology. Ada zona batial, dan batial itu yang paling ini ya, paling atas sendiri yang kena sinar matahari, dan ada zona abisal di bawah sendiri di mana binatang-binatang aneh itu hidup ya. Tekanannya sangat tinggi dan sangat dingin karena tidak tersentuh sinar matahari sama sekali. Sinar matahari sudah nggak bisa tembus ke situ. So, kalau dengan fakta tersebut, kalau ditanya gimana ya air yang dekat dasar samudra itu, sudah pasti dia salinitasnya atau kadar garamnya rendah, kemudian dia tuh pasti dingin, dan dia tidak mungkin dibentuk oleh es yang meleleh, karena es yang meleleh itu pasti ada di atas, nggak mungkin sampai dasar, karena dasar dari samudra itu jauh sekali, dalam sekali. Dan alirannya cenderung cepat. So if the statement said it does not move, that's wrong. Semakin dalam tekanannya semakin besar, semakin dalam arusnya semakin kencang. Maka dari itu orang-orang yang tenggelam di samudra sulit ditemukan karena tim SAR-nya nggak bisa menembus ininya, kedalaman lautnya. Alright, because we were late, we started late, yeah. But I need to go. I have something to do after this, so I think we will continue this mungkin untuk next week. Gak apa-apa, mungkin next time bisa datang tepat waktu. Or like ya karena memang ini waktunya libur ya, so I understand that if you want to like take a break or dan apalagi di puasa, jadi biasanya habis sahur emang biasanya bubuk lagi dan susah untuk bangun. But it's okay, we will continue next week. Hopefully everyone will be here and on time. Alright then, I think that's it for today, everyone. Hopefully you learned something new, and let's see each other again next week. Thank you very much. See you next week.